Hello my dear students, welcome to my channel. In this video session, I am going to explain the manufacture of sulfuric acid by contact process. Manufacture of sulfuric acid, that is H2SO4 by contact process. This is very important for examination point of view. This contact process involves following step. Under that, step 1 is production of sulfur dioxide. Step 1 is production of sulfur dioxide. Production of sulfur dioxide. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained by burning sulfur with excess of oxygen or sulfide ore ಅನ್ನ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ FeS2. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. This is the first step, that is production of sulfur dioxide. And the step 2 is conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ? ದ obtained sulfur dioxide on oxidation, the obtained sulfur dioxide is treated with oxygen. Sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide. Sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide. Equation balance ಮಾಡ್ಕೋಣ. Number of oxygens balance ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ take 2 moles of sulfur dioxide. Number of sulfur atoms 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. Number of oxygen atoms 6 ಇದೆ. Here 2 2s are 4, 4 plus 2 6. And the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide by oxidation is reversible in nature. Reversible in nature ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ is converted back to sulfur dioxide, and this is a reversible reaction and exothermic in nature. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 196.6 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 2 plus 1 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. This reaction takes place with decrease in number of moles, reversible and also exothermic in nature. And this step is the key step for the preparation of sulfuric acid by contact process. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ yield ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If you get the sulfur trioxide more in the second step, even the product final sulfuric acid obtained is also large extent. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ yield ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀಚಾರ್ಟಿಲಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ yield ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ yield ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀಚಾರ್ಟಿಲಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ yield ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. low temperature. According to Le Chatelet's principle, low temperature will favor the forward reaction.
ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, backward reaction is endothermic. Suppose if you increase the temperature, endothermic reaction will favor, ಅಂದ್ರೆ backward reaction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hence in always in exothermic reaction low temperature will favor the forward reaction. But ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಹೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 720 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ required to increase the yield of sulfur trioxide in contact process ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, that is 720 Kelvin. Actually that is moderate temperature. Next ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನೆವರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಫೇವರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಶುಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ higher with increase in pressure the equilibrium shift from higher number of moles to less number of moles. As a result the high pressure 2 bar pressure, high pressure ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 bar pressure na ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ the equilibrium is shifted towards the right side, hence the yield of sulfur trioxide will be increases. Similarly the catalyst, ಒಂದು catalyst ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. the catalyst vanadium pentoxide is used as a catalyst. ಅಂದ್ರೆ in order to increase the yield of sulfur trioxide these are the favorable factors are required. Low temperature 720 Kelvin is required, high pressure 2 bar pressure and catalyst of vanadium pentoxide. If you apply these conditions the equilibrium is slightly shifted towards the right side, hence yield of sulfur trioxide will become maximum. So that these are the conditions are necessary. After getting sulfur trioxide, ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ, sulfur trioxide ಬಂದಿದೆ. After obtaining sulfur trioxide we have to remove the impurities present in sulfur trioxide. ಆ sulfur trioxide ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, As2O3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬಹುದು. These are the impurities present in sulfur trioxide. Before going to next step we have to remove the impurities like arsenic oxide, dust particle, moisture. Suppose remove ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, those impurities will affect the catalyst. ಆ catalyst ನ catalytic activity ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ catalyst ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, yield ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Hence before going to the next step we have to, after getting the sulfur trioxide we have to remove the impurities present in sulfur trioxide. Impurities ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 that is absorption of sulfur trioxide, absorption of sulfur trioxide in 98% sulfuric acid. 98% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೇನಿದು 98% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 98% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಹೈಲಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ SO3 ದಟ್ ಈಸ್ sulfuric acid. ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 98% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟವರ್ಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ ಟವರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಾವು 98% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ SO3 ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ SO3 readily absorbed by 98% sulfuric acid to get H2S2O7. What is the name of this compound? Yes, definitely the name of this compound is oleum. H2S2O7. Hydrogen 2 ಇದೆ, sulfur 2 ಇದೆ, oxygen 7 ಇದೆ. The name of this compound is oleum, or it is also called as pyrosulfuric acid. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 98% ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಓಲಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 is dilution of oleum. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್? Oleum formula H2S2O7 on dilution. Dilution is nothing but addition of water. Enagutte when oleum is treated with water to get the desired strength of sulfuric acid. Finally, you will get the sulfuric acid. Number of sulfur atoms are 2, hence make it 2 moles. Hydrogens are 2 plus 2 4, oxygens are 8, 7 plus 1 8. Equation is valid. This is the final compound form, that is sulfuric acid. These are the several steps involved in the preparation of sulfuric acid by contact process. In the first step, production of sulfur dioxide. Sulfur is treated with oxygen to form sulfur dioxide. In the second step, the obtained sulfur dioxide is oxidized to sulfur trioxide. This is reversible reaction. ಈ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to increase the forward reaction. We have to increase the rate of forward reaction and yield of sulfur trioxide ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What are the favorable factors are required to increase the yield of sulfur trioxide? Low temperature, that is 720 Kelvin, high pressure, 2 bar pressure. Catalyst is vanadium pentoxide. After getting sulfur trioxide, we should remove the impurities like the moisture, dust particle and arsenic oxide in the sulfur trioxide mixture. After the purification, the sulfur trioxide must be treated with the sulfuric acid. Oleum is obtained. After getting oleum, the oleum on dilution to get the desired strength of sulfuric acid. This is the way of preparing sulfuric acid by contact process. Okay, physical properties of sulfuric acid. See, pure concentrated sulfuric acid is colorless syrupy liquid, hence it is also called as oil of vitriol. Oil of vitriol anta kuda hesiride. Oil of vitriol because it is like a oily type of compound. The pure concentrated sulfuric acid is a colorless syrupy liquid, hence it is also called as a oil of vitriol, and it has a specific gravity. The specific gravity of sulfuric acid is found to be 1.84. The specific gravity of sulfuric acid is 1.84 at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, the specific gravity of sulfuric acid is 1.84, and the concentrated sulfuric acid boiling point is found to be 611 Kelvin, and the freezing point of sulfuric acid is 283 Kelvin. 283 Kelvin is a freezing point, and the boiling point is 611 Kelvin. And this concentrated sulfuric acid produces burns when it is contact with the skin. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ highly corrosive ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Concentrated sulfuric acid is highly corrosive. It produces burns on the skin. Next,
This concentrated sulfuric acid is having high boiling point ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ and even viscosity is also more. Why concentrated sulfuric acid is having high boiling point and viscosity? The boiling point, high boiling point and viscosity of concentrated sulfuric acid is mainly due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. The concentrated sulfuric acid molecules are associated together through a strong intermolecular hydrogen bonding. For example, I will write the hydrogen bonding structure, that is SOH. This is the structure of sulfuric acid. S double bond O, S double bond O 2 irutte, OH 2 irutte. And I will write one more structure, that is OH. Here also OH, S double bond O, double bond O. These are the two sulfuric acid molecules. Why sulfuric acid is having high boiling point? These concentrated sulfuric acid molecules are associated together through a strong intermolecular hydrogen bonding. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ to exhibit a high boiling point and high viscosity of sulfuric acid. And finally, this concentrated sulfuric acid is highly affinity for water. Highly affinity for water. Sulfuric acid ಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. Whenever sulfuric acid on dilution, whenever the sulfuric acid is dissolving water, large amount of heat is liberated. And sometimes it may spurt out from the container. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇ ಸ್ಪರ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಈ ಒಂದು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೈ ಡೈಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ವಾಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು. To that water you should add the concentrated sulfuric acid. While diluting the sulfuric acid, the concentrated sulfuric acid is added into a water but not water to concentrated sulfuric acid. If you add water to sulfuric acid, it may spurt out from the container. These are the some physical properties of sulfuric acid. Okay, last concept in this 16th group, that is chemical properties of sulfuric acid. Chemical properties. Under that, first one is acidic character. We know that sulfuric acid is acidic in nature since it produces 2 H plus ions in aqueous medium. Okay, let us start chemical properties. In that chemical property, first one is acidic character. First one is acidic character. Acidic property. We know that sulfuric acid is a dibasic acid since it produces 2 H plus ions in aqueous medium. And sulfuric acid is treated in water, it will dissociate it to form H plus and HSO4 minus. ಎರಡು H ಪ್ಲಸ್ ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ obtained HSO4 minus again dissociated to form H plus and SO4. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು H ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2 ಬರುತ್ತೆ. Hence overall in two steps sulfuric acid produces 2 H plus ions in 2 different steps. Hence sulfuric acid is said to be dibasic acid. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Hence this sulfuric acid can form 2 types of salt. ಒಂದು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 2 H ಪ್ಲಸ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬರೀ 1 H ಪ್ಲಸ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. We know that sulfuric acid is acid.
Suppose when base like sodium hydroxide is treated with the sulfuric acid, it can form two type of salt. Suppose sulfuric acid ಏನಾದರೂ ಒಂದು H+ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ the product formed is bisulfate along with water. Bisulfate along with water. Suppose ಏನಾದರೂ sodium hydroxide sulfuric acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ if this sulfuric acid releases two proton, two H+ ions na kottaga, the product formed is sodium sulfate along with water. We know that acid and base combines to form salt and water. Number of sodium atoms are 2, hence make it 2 here. Number of hydrogens 2 plus 2 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಹಾಕಿ. Oxygen 4 plus 2 6 ಇದೆ, 4 plus 2 6. Equation is valid. Clear? And because of releasing two H+ ions in aqueous medium, sulfuric acid readily combines with base to form two type of salts. One is bisulfates, this is bisulfate, and one is normal sulfates. Okay, this is about acidic character. Next, with the help of this sulfuric acid, we can prepare several volatile acids. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲಟೈಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೆವರಲ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೋಣ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? When calcium fluoride is treated with sulfuric acid, the product formed is a calcium sulfate along with the formation of HF. This is nothing but volatile acid. HF ಅನ್ನ hydrofluoric acid ಅನ್ನ prepare ಮಾಡೋದು. Number of fluorine atoms 2 ಇದೆ, hence make it 2. Equation is valid. Similarly, when sodium chloride is treated with the sulfuric acid, with the help of sodium chloride and sulfuric acid, we can prepare another volatile acid, that is HCl. The product formed is NaHSO4 plus HCl. Hydrochloric acid ಅನ್ನು prepare ಮಾಡಬಹುದು. Similarly, when potassium nitrate is treated with concentrated sulfuric acid, when potassium nitrate is treated with concentrated sulfuric acid, the product obtained is KHSO4, that is potassium bisulfate and HNO3. These are some volatile acids we can prepare by using concentrated sulfuric acid. Volatile acids are HF, HCl and HNO3. Okay, then the second property is dehydrating agent. Dehydrating property. What is meant by dehydrating property? D is nothing but removal. Hydration is nothing but water. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the property, second property is dehydrating agent. Here concentrated sulfuric acid acts as a good dehydrating agent. What is meant by dehydrating? D is nothing but removal. Hydrating is nothing but water. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಟೇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C12H22O11 ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. Concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. It is having strong affinity towards water. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 11 ಇದೆ, hence make it 11, and hydrogens 22. Equation is valid. This reaction is called as charring of sugar. Number of carbon atoms are 12, here also 12. Clear?
when glucose or sucrose is treated with concentrated sulfuric acid to form carbon, this reaction is known as charring of sugar. The reason is due to the elimination of water molecule. Similarly, formic acid. What is the formula for formic acid? HCOO. When formic acid is treated with concentrated sulfuric acid, we know that concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. It removes water molecule. What formula ಗೊತ್ತಿದೆ? H2O. H and OH. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Water elimination ಆಗುತ್ತೆ along with the carbon monoxide. Clear? Similarly, hydrated copper sulfate. It is also called as a blue vitriol. Blue color irutte. It is also called as a blue vitriol. Oil of vitriol is concentrated sulfuric acid. Blue vitriol is hydrated copper sulfate. When hydrated copper sulfate is treated with the concentrated sulfuric acid, see ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ sulfuric acid it dehydrates, water na eliminate ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ಲೆಸ್ with the elimination of 5 moles of water. The blue color, it gets converted into colorless. The reason is due to the elimination of water molecule. Hence, concentrated sulfuric acid acts as a good dehydrating agent. It eliminates water molecule from certain compound. And the next property is a drying agent. Drying property. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Okay, concentrated sulfuric acid is also used as a drying agent. The gases like hydrogen, chlorine, oxygen, nitrogen, etc., which do not react with sulfuric acid. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದು. The gases which do not react with sulfuric acid like hydrogen, chlorine, oxygen and nitrogen can be dried by using concentrated sulfuric acid. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ammonia gas cannot be dried by using concentrated sulfuric acid. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್, concentrated sulfuric acid is acid, ammonia combines with sulfuric acid to form ammonium sulfate. Ammonium sulfate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ದಿಸ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, which gas the gas which do not react with sulfuric acid can be dried by using sulfuric acid. The gas which reacts with the sulfuric acid cannot be dried. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ can be dried by using calcium oxide. This is the best reagent to dry ammonia gas. And the last property, that is oxidizing property. Oxidizing property. Here concentrated sulfuric acid acts as a good oxidizing agent since it produces nascent oxygen. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ decomposes to form H2O, sulfur dioxide and nascent oxygen. ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ acts as a oxidizing agent. It oxidizes most of the non-metals and several metal. ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್. When carbon combines with concentrated sulfuric acid, carbon gets oxidized to carbon dioxide.
ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, H2O ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. H2O and sulfur dioxide. When carbon is treated with sulfuric acid will oxidize carbon to carbon dioxide. Equation na balance ಮಾಡೋಣ. Take 2 moles of sulfuric acid, number of hydrogens are 4, here 2, sulfur atoms are 2, here also 2, oxygens are 8, 4 plus 4, 8. Equation is balanced. And similarly, reaction with the sulfur. What happens when concentrated sulfuric acid reacts with sulfur? Here also, when sulfur is treated with the sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, sulfur is oxidized to sulfur dioxide. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು, ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದೆನ್ H2O. Clear? Okay, equation balance ಮಾಡೋಣ. 2 moles of sulfuric acid, number of hydrogens are 4, number of oxygens 8 ಇದೆ. Okay, number of oxygens, okay, number of sulfur ನೋಡಿ 2 plus 1 3 ಇದೆ. Here make it 3. Okay, number of oxygen atoms 8 ಇದೆ. 3 2 is 6 plus 2 8. These are the oxidizing property of sulfuric acid, which oxidize carbon to carbon dioxide, sulfur to sulfur dioxide. And this concentrated sulfuric acid will oxidize most of the metals also. Metals like copper, Pb, Hg, silver can oxidize to form metal sulfur. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, lead, Ag will get oxidized to metal sulfates. Suppose ಈಗ ನಾನು ಕಾಪರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. When copper is treated with concentrated sulfuric acid, copper gets oxidized to copper sulfate along with the H2O and the sulfur dioxide. H2O and sulfur dioxide. Equation balance ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, here also take 2 moles of sulfuric acid to balance the reaction. Number of hydrogens are 4. Here also 2. Number of oxygens 8 ಇದೆ. 4 plus 4 8. Sulfur is 1. Okay, sulfur is 2. Here also 2. Equation is balanced. Clear? This is about the chemical properties of sulfuric acid. And the last one is uses of sulfuric acid. See, sulfuric acid uses is very large. Sulfuric acid has varieties of applications in both industry as well as laboratory. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. Then what are the applications of sulfuric acid ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, first one is sulfuric acid is mainly used in the preparation of fertilizers. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And this sulfuric acid is also used as a dehydrating agent. ವಾಟರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರೈಡು, ಬ್ರೋಮೈಡು, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಡೈಸ್
ಡೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು. ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ TNT ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This completes the 16th group element. Okay, let us solve a few objective questions based on the preparation of sulfuric acid. The first question is the hybridization of sulfur in H2SO4. Hybridization of sulfur in H2SO4. Sulfuric acid alliರ್ತಕ್ಕಂತ sulfur ದು hybridization ಏನು? Okay, hybridization of sulfur in H2SO4. In H2SO4 options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First option is Sp, second one is Sp2, third one is Sp3, fourth one is Sp3D2. Sp3D2. Okay, what is the hybridized state of sulfur in sulfuric acid? There is one hint to calculate the hybridized state of an element. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಲ್ಫರ್ದು ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sulfur containing how many valence electron? Sulfur belongs to 16th group, hence it containing 6 valence electron. Adakoli 6 represent number of valence electron in sulfur plus number of monovalent atom. Oxygen is said to be divalent. Gottide number of monovalent atoms estide count ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Number of monovalent atoms are 2 and 6 plus 2 8. ಏನು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ that will divided by 2. ಈಗ 6 is the number of valence electrons of sulfur, 2 is the number of monovalent atom. ಎರಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ you will get 4. Based on this number we can easily identify the hybridization. 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. sp only 2 number 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್. sp2 p ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, s ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 3. 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು, p ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, s ಅಲ್ಲಿ 1. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ 4. One is s and another one is another 3 are p. Hence the hybridization of sulfur in H2SO4 is sp3. Like this we can easily identify the hybridization of an element. And the next question is the low volatile nature of sulfuric acid is due to low volatile. Sulfuric acid na ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. The volatile nature of sulfuric acid is very less. What are the reason? I will tell you directly. First option is hydrogen bonding. Second option is van der Waals force. Third option is strong bond. Fourth option is high viscosity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದ ಲೋ ವಾಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Then what happens when sulfuric acid is added to calcium fluoride? The third question is what happens when sulfuric acid is treated with calcium fluoride anta kottidare. But optionally the first option is gives CaSO4. Second option is HF. Third option is both 1 and 2, and the fourth option is gives CaHF2. See, the question is what happens when sulfuric acid is treated with the calcium fluoride. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. with the help of sulfuric acid we can prepare volatile acids. ಯಾವ volatile acid ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು? The product obtained is CaSO4, calcium sulfate
with the formation of H. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 2 ಇದೆ. hence 2 when calcium fluoride is treated with sulfuric acid to form calcium sulphate along with HF. ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ HF ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ HF, ಬೋತ್ 1 and 2, hence third option is correct. Okay, the last question. When hot concentrated sulfuric acid acts as a strong oxidizing agent, which of the following element is oxidized by concentrated sulfuric acid to give two gaseous product? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಈಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we know that sulfuric acid acts as a strong oxidizing agent. After oxidation the product should containing two gaseous state. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಪರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. when copper is treated with sulfuric acid to form copper sulphate and sulfur dioxide and water. Copper sulphate liquid state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, sulfur dioxide is only the gaseous state, ಈ water is also liquid state. ನೀವು ಸಲ್ಫರ್ ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಲ್ಫರ್ ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained? Both when sulfur is treated with sulfuric acid to form sulfur dioxide and water. Sulfur dioxide is gaseous state but water is in liquid state. Option 2 no alla. Option 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, carbon. When carbon is treated with sulfuric acid, what happened? Carbon gets oxidized to carbon dioxide. In addition to carbon dioxide, the one more gaseous product is obtained, that is sulfur dioxide. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ here 2, here 2, sulfur 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2. Equation is valid. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, hot concentrated sulfuric acid acts as a strong oxidizing agent. Which of the following element is oxidized by concentrated sulfuric acid to give two gaseous products? This is the correct option. Option C. Because option 3 containing carbon, that carbon on oxidation gives two gaseous products. Those are carbon dioxide and sulfur dioxide. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, physical properties, chemical properties and uses of sulfuric acid. This complete 16 group elements. In the next video session we'll start 17th group element. Thank you for watching this video.